literary theory started with the linguistic turn, which means more attention was given to linguistics, especially after the publication of Saussurean theories. And this linguistic turn resulted in the emergence of our literary theory. Structuralism, post-structuralism, postmodernism, Lacanian psychoanalysis, and all these were based on the linguistic turn. Are you following me? Hello, are you following me? Okay. So now, what is this cultural turn? And cultural turn again, as we can say in linguistic term, is a particular moment in the history of literary studies in which a new orientation was given to the very concept of culture. And that is why it is called the cultural turn. And again, the first person who gave more importance to cultural studies or culture, the concept of culture, was Matthew Arnold. And again, now, before going deep into the subject, let us see some of the important, historical events or socio-historical events that ultimately resulted in the emergence of cultural studies or the discussions on culture. And this is a very contested term, culture. What is culture? That's a very contested culture. Culture studies is the study of culture. Simply speaking, it is a study of culture. But at the same time, what is culture? That is a very important, very enigmatic, very problematic, very difficult question. And so to come to that question, that is what is culture, we need some background information, like some important socio-political events. One is, the wave theory. There is a theory in sociology called the wave theory. And according to the wave theory, the history of human culture can be divided into three important waves: the agrarian wave, the industrial wave, and the information wave. I think we have discussed these things in our last class, that is while discussing theory. Am I right? Have we discussed these things in our class? Somebody please respond. Raphael, you said that we have discussed all these things in our class, am I right? In our discussions on literary theory. Okay. So please respond. I am actually asking you. There are 146 participants in this class.
And are you following me or am I not audible? I have no idea. And actually, I'm speaking to a machine now. That's why I'm asking you. Hello. Okay, am I audible at this? Please answer me. Please, am I audible? Can you hear me? Are you following me? Okay. So anyway, I leave it. So here in wave theory, I told you there are three waves: the agrarian wave, the industrial wave, and the information wave. The agrarian wave is, the first important movement in human culture that was the invention of agriculture, and then agriculture demanded a kind of settled life, and people started a kind of settled life during the agrarian wave, and it was a collective life also. And then it was followed by the industrial wave. That means after the industrial revolution or industrialization, the industrial wave started, and industry became the center of activity, the center of making wealth. So life became largely individualistic in the industrial wave. And then there is what is called the information wave. We are living in the information wave because we are living in a way at a time of information revolution. That is the internet, the mobile phone networks, and all these things made it possible to live in what we now call the the information age. I know. Okay. Okay. Can you see the PPT now? And now let us discuss the industrial wave in detail. In the industrial wave, there were several important things like urbanization and the evolution of the bourgeoisie or the proletariat, then individual life, the domestication of technology, and there was unemployment. All these things have, influenced human culture and human life during the industrial society. One is urbanization, increasing urbanization during the industrial society. Because in the agrarian wave, life was not much complicated. So life was so simple. That means earning a living and then
that means live happily, and that was what was there in the agrarian world. But the industrial wave life became very complicated. And so urbanization means the beautiful countryside was replaced by huge industrial cities. That is why it said that by the end of the 19th century, more than 75% of the British population lived in the industrial areas, in the urban centers, in the cities. Which means the city had devoured the country by the end of the 19th century. And this change could be seen in literature. So the Romantic movement of the 19th century, they produced beautiful verbal pictures of the British landscape in the poems of Wordsworth, Shelley, Coleridge. And all these poems, even in the poems of Matthew Arnold, we can see the beautiful English countryside. So Wordsworth was devoted to the description of the beautiful English countryside because England had that kind of a beautiful landscape. But see, in the 20th century, we can see a change in literature, especially in the poems of Wordsworth, T.S. Eliot, then in the poems of the poets of the 1930s, the poets who lived in the 1930s like W.H. Auden, Stephen Spender, Macnish. And in the poems of these poets, we can see a different face of England. In the wasteland, you have seen the immense panorama of futility and anarchy, which is contemporary history. So instead of the beautiful British landscape, the poet described the degeneration of life, the degeneration of the countryside and the lake. And the poet said, "The river sets oil and tar." This is what Eliot said in The Wasteland. The river sets oil and tar. And then almost the ugly images like dirty fingernails, sanitary napkins, all these were the images used by the poet in The Wasteland to describe the horror of the situation that existed at the beginning of the 20th century. But, and again, in the poems of Stephen Spender and W.H. Auden, who wrote in the 1930s, we can see this kind of a shift in the description of the British landscape. The poets of the 1930s were called the pink poets or the pylon poets, P-Y-L-O-N, pylon poets. The pylon was a poem by Stephen Spender. So what is the meaning of pylon? Do you know the meaning of the word pylon? P-Y-L-O-N, pylon. You know what is pylon? So the pylon, is an electric post. The pylon is an electric post. See, the poets of the 1930s wrote about the electric post. And then another poem by Stephen Spender was The Express. And in the Express, he wrote about a train. See how this kind of a shift took place in literature. A poet who wrote about electric post. And at the same time, in the Romantic age, we can see Wordsworth devoted his time and his verse to the description of the beautiful sycamore tree, the dark sycamore. Here, a poet wrote about the electric post. Then the same poet wrote about the train. Why? This is definitely a kind of shift in sensibility that took place in the 20th century.
Wordsworth and Coleridge were able to write about the British countryside because they lived in that kind of a beautiful England. But Eliot, Stephen Spender, McNeice, and they have not lived in that kind of a beautiful countryside. What they saw was, the electric post, the train, the garage, the motor vehicles and the like. That was why they wrote about these things. So urbanization made drastic changes in the British culture. And life became so mechanical. And life became, time-bound, or life began to be controlled by somebody else. So at the factories or at the office, the people's time and work were controlled by somebody else. So life became so mechanical. And then there was the evolution of the bourgeois culture. The bourgeoisie, a middle class, so that is what's called the bourgeoisie, and they emerged along with the industrial society. So they became, economically powerful. They were an economically powerful class, the bourgeoisie, the middle class people. And they made money by starting industries. And they were a possible threat to the feudalists, because the feudalists were, landowners. They were immensely rich, and the source of their wealth was agriculture. But during the industrialization, there was a power transfer. That is, power was transferred from the feudalists to the bourgeois culture because they hold immense money. So that means that's what Marx said. The most important power is the economic power. So when industrialization started, the middle class emerged because they made money out of industry. And so there was a bifurcation in the British society. That is, the society was divided into two, the bourgeois class and the proletariat. The bourgeoisie and the proletariat. Proletariat is the working class people. And then life becomes individualistic. And then, because each person is confined to himself in the industrial society. Because each person is an island to himself. Because in the agrarian view, people existed in a perfect harmony, and life was possible only with that kind of a harmony or a cooperation between or among the individuals of a society. So there are different, workers like peasants, or workers like the farmers, the tailors, the weavers, the cobblers. So they lived in a particular society in a perfect, interdependent way. The farmer had to depend on the cobbler for shoes, and the cobbler had to depend on the weaver for clothes. And life was actually interlocked by so many such systems in the pre-industrial society. But in the industrial society, anything and everything is available in the market. So they introduced the concept of market. And anything and everything is available in the market. So you need not depend on anyone for any particular favor, like the clothes or shoes or something like that. Because all these things are available in the market. And they have introduced universal measurements. So you can go to a ready-made shop and you can choose a shirt or a trousers which is, suitable for your body. So this kind of, shifting was there in the 20th century. So that means people lost that kind of interdependence, and people became more and more individualistic. And then
So this is another important aspect of the industrial society, like industrial society. And another important thing is the domestication of technology at the beginning of the 20th century. And up to the beginning of the 20th century, technology had been confined to a small area, like science, the elite areas of science and such knowledge. So that was the domain of technology up to the beginning of the 20th century. But in the 20th century, there was the domestication of technology, which means technology was domesticated. What does it mean? Because technology began to creep into our daily life, our domestic life in the beginning of the 20th century. Camera was invented. And the first camera was commercially marketed by the Kodak. The Kodak film. And then after the invention of the internal combustion engine, motor vehicles became very common. And so people began to use motor vehicles. Then camera, motor vehicles, and then radio was invented. Radio, stillator, refrigerator. So all these scientific inventions, technological innovations began to creep into domestic life, and this is what is called the domestication of technology. And this was an important aspect of culture at the 20th century, domestication of technology. And another thing is there was unemployment. Along with all these developments, there was also what is called unemployment. Why unemployment? Because agricultural sector demanded a lot of people, a lot of laborers, but at the same time, industry demands less laborers. So naturally, several people lost their jobs and they were rendered jobless. And so those people, who lost their jobs, were rendered jobless, and they occupied the streets of London in the beginning of the 20th century. And they were called lumpen proletariat. And that was what they were called. That is the jobless people, the peasants who occupied the streets of London at the beginning of the 20th century. Lumpen proletariat. മലയാളത്തിൽ അവരെ വിളിക്കുന്നത് തെണ്ടി വർഗമാണ്, അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. They were jobless, penniless, moneyless, homeless. But some of them were hired by the industrialists in the beginning of the 20th century. And so those people were employed, temporarily employed by the, industrialists at the beginning of the 20th century. Are you following me? Hello? No. Okay, now
So then life became very complicated, individualistic, and urban-centered at the beginning of the 20th century. And I told you there was what is called unemployment at the beginning of the 20th century. And England suffered from this problem of unemployment at the beginning of the 20th century. And at this point, England was saved by an American industrialist, Henry Ford. And, Henry Ford is the, car maker, the automobile industrialist. And he made a substantial contribution to industry as a whole. Henry Ford introduced what is called assembly line production technology. So what is meant by assembly line? Assembly line production. Assembly line production means the production of things using huge conveyor belts at the factories. Huge conveyor belts. The production of things using huge conveyor belts. So that means that the factories, especially in the automobile industry, it was in the automobile industry that this new technique was introduced, assembly line technique. So the parts were placed in the conveyor belts, and the conveyor belt is moving at a slow speed. And there are station points where the laborers would be there. And within that short span of time, they had to perform some works that had been assigned to them. And this is what is called assembly line production. And have you watched the film Modern Times by Charlie Chaplin? Modern Times by Charlie Chaplin. Let me see if I can play it now for you. Can you see the window now? Hello, can you see the window now? Section 5, give it a limit. Can you see the video?
Hello. Have you watched that video clip? Okay, can you see the PPT now? Okay. Okay. Is it okay now? Can you see the PPT now? Okay, so this is what is called the assembly line technique of production, which was first introduced by the American automobile industrialist Henry Ford. And so this is called Fordism. This is an important term in culture studies, Fordism. So assembly line production technology is called Fordism. Okay. Participants' mic is muted by host. Yes. I have been asked by Lal Sir to mute all the participants, otherwise there will be a pandemonium. So that is why the participants' mic is muted. Okay, now, so this is Fordism. So that means in Fordism, assembly line technique was introduced. And what is the cultural impact of Fordism? So in Fordism, skill was replaced by technology. So that is the cultural impact of Fordism. So skill was replaced by technology. And so that means the works that need expertise and skill would be done by the machines or the robots now. So that is why it is said that in the effect of Fordism was the fact that skill was replaced by technology. And now, hello, am I audible now? Your voice is not clear. Rahel said my voice is not clear. Is it correct? Is it true? Okay, you can hear me. I'm audible. Okay, now most of the industries are using this kind of assembly line technique. First introduced by Ford, but now almost all the industries are now using assembly line technology. Even in the preparation of the coconut oil, parachute coconut oil, they are using assembly line production technology. And now they use so many sophisticated technology for assembly line production. That means, with the help of robots and the like. And I shall show you a slide, the next slide. So this is, in this slide, they show how
A Ford car is assembled today in 90 seconds. See this, let us see this, video. Can you see the video? Hello, have you watched the clip? Okay, so this is modern production technology, and they are in the conveyor belts. Cars were standing like children in a school assembly. That is what is called the assembly line production technology. And then I told you there was unemployment in the beginning of the 20th century in England. And England was at that time saved by Fordism or Fordist production technology. Why? So how Fordism helped England to solve the problem of unemployment? How Fordism helped England to solve the problem of unemployment? Usually we have a misunderstanding that increase the use of machines may result in unemployment. This was actually not true. This was the blunder committed by our people when computers were introduced in our country. So several political organizations staged violent protests against the computers because they told that computerization would ultimately result in unemployment. But time proved that it was not true. It was absolutely a falsehood, because now it is the IT industry that is actually providing most employment opportunities in the world. So that is it. And if we consider the unemployed population of a country, who are the unemployed people? So we have to answer that question. Who are the unemployed people? Who are the unemployed people?
The unemployed, if we analyze the unemployed population of a country, we can see that those people are de-skilled people or people without any skill. Because skilled people would find an opportunity anywhere in the system, or they would be hired by somebody else. The majority of the people of the unemployed population were de-skilled people, people without any skill. And Fordism replaces skill with technology. So that means the industrialists wanted people to operate the machines. They wanted people to operate the machines. And people without any skill can be immediately used by the industrialist for operating the machine. Because the skillful work were conducted by the machines, the machines, and people were needed only to operate the machines. So thus, people got jobs. And within no time, that means by 1930s or 40s, England became a fully employed country thanks to Henry Ford and Fordism. And England became a fully employed nation by the end of the first half of the 20th century. And so naturally life became very, prosperous. Then people got enough leisure time. And all these things, affected the quality of life, the quality of culture in the beginning of the 20th century, in the first half of the 20th century. So this is a brief historical outline of the evolution of cultural studies. Is it clear now? Hello, is it clear now? No response? Hello. Am I not audible? Okay. Rahel repeatedly say that my voice is not clear. Is it the same with other participants, other students? Then I shall check my system settings. Okay, then Rahel, please check your microphone, sorry, the speaker or the sound output or something like that. Okay, now this is the context in which we have to analyze the word culture or the concept of culture. And now, let us come back to this point a little later. Now let us see what is meant by cultural studies. The first discussion on culture was, initiated by Matthew Arnold. The first discussion on culture was initiated by Matthew Arnold. So, in his book, Culture and Anarchy,
Matthew Arnold discussed the very concept of culture. So this may be the first, discussion on culture in literary studies. He discussed the concept of culture at length in this book, Culture and Anarchy. And what was his, argument in this book? So this book, Culture and Anarchy, was composed between 1867 and 1868. And this book was actually a personal response to an important political event of the time called the Hyde Park Riot. The Hyde Park riots, which took place in 1866. The Hyde Park riots of the 1866. Hyde Park is a place in London, Hyde Park. And in 1866, a large number of laborers assembled at Hyde Park to protest against some kind of reform bills, wage reforms or something like that. They assembled at Hyde Park to protest against some reform bills. And the British government declared this as an unlawful assembly, but the people were not ready to disperse. So finally, a police action was followed. The police action took place, and this is what is called the Hyde Park riot in British history, which took place in 1866. And Arnold was, this riot was the immediate provocation for Matthew Arnold to write this book, Culture and Anarchy. And the main argument of the book is that there is a cultural conflict in the British society. And Arnold divided the British people into three groups. I think you might have studied all these things in your criticism paper or in lessons or so. Okay, so Arnold divided the British people, the society. Okay, so the three groups, he divided the British people into three groups. They are the barbarians, the Philistines, and the populace. So these are the three groups of people identified by Matthew Arnold. The barbarians, the Philistines, and the populace. And so the entire British population could be divided into these three groups, according to Matthew Arnold. Who are the barbarians? The barbarians, that term refers to whom? Can you guess whom are here referred to as barbarians? No idea? According to Matthew Arnold, the
aristocrats were considered as barbarians. The aristocrats were considered as barbarians. Maybe because of their, origin as barbarians, or because of the fact that they, their source of money was, agriculture, and barbarians in the sense related to the earth or pertaining to the earth. So they were the landowners, definitely. So he referred to the aristocrats as barbarians. The second group of people are called the Philistines. They are the middle class people. Okay, now the populace. The barbarians are the elite aristocratic class, and the populace refers to the common people, the peasants, laborers, and the working class people. They were called the populace. And now, who are the Philistines? Philistines are the people who work between these two groups of people, the mediators between the two groups, barbarians, barbarians and populace. They include merchants, then the government officials, and the like. So they are called the Philistines. And according to Matthew Arnold, the main problem with the British society was a conflict of interest among these three groups of people. That was the problem. The main problem with the British people was, what is called a conflict that exists, a conflict of interest that exists among the three groups of people. So what is that conflict of interest? What may be the conflict of interest? Barbarians are the producers of the society. They produce, things. Agricultural products, and the like. And what was their interest? So, being the producers of these things, their interest was to sell their products at as high a price as possible. That is their interest, to sell their products at as high a rate as possible. Then what is the interest of the populace? So they are the consumers. They don't have money, land, and the like. They are deprived of all these things. So their interest was to buy the products at as low a cost as possible. As low a cost as possible. That was the interest of the populace. Then what was the interest of the Philistines? The mediators, the middle class people. The Philistines, most of them were merchants. Their interest was to buy the products from the barbarians at as low a cost as possible and sell the same products to the populace at as high a price as possible. So these are the three conflicting interests of the people. The barbarians are the landowners, they are the producers in the society, and they wanted to sell their products at as high a price as possible. The populace is the deprived class, and they wanted to buy things at as low a cost as possible. And between them there was the Philistines, who wanted to buy the products from the barbarians at as low a price as possible and sell the same products to the populace at as high a price as possible. This was the conflict of interest that existed in the British society in the 19th century.
And it is because of this conflict that anarchy was there in the British society, according to Matthew Arnold. And in this situation, who are the best? According to him, the best is the people who can go beyond their class interest. Those people are considered as cultured or the best. So those who can think beyond their class interests are cultured people. You got it? So sometimes an aristocrat or a barbarian who and the interest of their class is to sell the products at as high as possible. But sometimes a barbarian or an aristocrat landowner thinks, no, these are poor people. Let me sell my products to them at a very low price. He can be considered as culture or the best, according to Matthew Arnold. This is Matthew Arnold's definition of culture, The best are those who can think beyond their class interest. This is how Matthew Arnold theorized culture. And again, Matthew Arnold said that culture is the best that is known and thought in the world. It is the best that is known and thought in the world. This is Matthew Arnold's, conclusion. The best that is known and thought in the world. Are you following me? Yeah, is it clear now? സാർ ഇത് തന്നെയല്ലേ ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നത്? അത് തന്നെ എപ്പോഴും നടക്കുന്നതും അത് തന്നെയാണ്. കാരണം ഈ ക്ലാസ് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കത്തുള്ളൂ. അതായത് ഒരു കൂട്ടർക്ക് കൂട്ടിയ വിലയ്ക്ക് വിൽക്കണം, മറ്റൊരു കൂട്ടർക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കണം, മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ട് കൂടിയ വിലയ്ക്ക് അവർക്ക് വിൽക്കണം. അതായത് അനന്തപത്മനാഭൻ പറയുന്നത് മാത്യുവിന്റെ ഏത് കോൺസെപ്റ്റിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഈ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിനെയല്ലേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ പ്രസക്തി ഇല്ല എന്ന് പറയും. Of course, things have been considerably changed, in the globalized world. ഇപ്പോൾ ഗ്ലോബലൈസ്ഡ് വേൾഡിന്റെ പ്രത്യേകത, ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്നെ ഇപ്പൊ വേറെ ഓറിയന്റേഷനാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് അക്സെപ്റ്റിംഗ് തിങ്സ് ഓർ ടേക്കിംഗ് തിങ്സ് ഫ്രം വേറെവർ ദേ ആർ ചീപ്പർ. അതാണ് ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷന്റെ തന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആർ നൗ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓൺ എ ഗ്ലോബൽ സ്കെയിൽ. അതായത് പണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനകത്ത് മാത്രമേ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അങ്ങനെയല്ല. ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആർ നൗ വർക്കിംഗ് ഓൺ എ ഗ്ലോബൽ ബേസിസ്. And now it is quite possible for them to collect things from wherever they are cheaper. അങ്ങനൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യും. പണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് each company can function within the national boundaries of a particular country. And that means that each company has to, work within a particular, geographical locale. അങ്ങനെ പറ്റൂ. ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾ എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ടത്തെ അതിനുശേഷം ഗ്ലോബലൈസേഷന് ശേഷമുള്ള ചേഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ. പണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ 2 കാറുകളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഓർമ്മയുണ്ടോ ഏതൊക്കെയാണ്? ഏതൊക്കെ കാറുകളാണ് നമ്മൾ പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്? One car was പണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാർ, നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന കാറുകൾ ഏതൊക്കെ?
a one-time star was the ambassador car. Ambassador car manufactured by a public. Ambassador car was manufactured by a public, limited company called Hindustan Motors. So that was a company owned by the government of India, Hindustan Motors, a public sector company. അന്ന് ഒരു അംബാസഡർ കാറിന് 1960s 9,000 ഉള്ളായിരുന്നു വില. 9,000 അന്നത്തെ 9,000 എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ 9 ലക്ഷമാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ. അപ്പോ അവിടെ ഇവർക്ക് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മോട്ടോഴ്സിന് അന്ന് അസംബ്ലിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ഉള്ളത് കൽക്കട്ടയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു കാറ് വാങ്ങിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അറിയോ? കാറ് 2-3 വർഷം മുമ്പേ ബുക്ക് ചെയ്യണം. എനിക്ക് അടുത്ത വർഷം 2 വർഷം കഴിഞ്ഞാലേ കാറ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അത് മാത്രമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരുടെയൊക്കെ റെക്കമെൻഡേഷനുമായിട്ട് പോകണം കാറ് വാങ്ങിക്കണം. എന്നിട്ട് പിന്നെ കാറ് കൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന് ഓടിച്ചുകൊണ്ട് വരണം ഇവിടെ വരെ. അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ ലേറ്റർ കാറ് പിന്നെ വന്നത് നമ്മുടെ പ്രീമിയർ പത്മിനി എന്നൊരു കാറ് വന്നു. ഓർമ്മയുണ്ടോ? പ്രീമിയർ പത്മിനി പണ്ടത്തെ സിനിമയ്ക്കകത്ത് കാണാം. ഫിയറ്റിന്റെ പ്രീമിയർ പത്മിനി എന്നൊക്കെ അതിന് പേരിട്ടത്. കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന കാലമാണ്. ഫിയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റാലിയൻ കമ്പനിയാണ്. അവർക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഫിയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്താലേ അവർക്ക് ഇറക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണ് അവരിവിടെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു ഇന്ത്യൻ പേരിട്ടതാണ് പത്മിനി. അങ്ങനെയാണ് അന്നത്തെ ആ കാർ ഇറങ്ങിയത്. ആൻഡ് ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മറ്റൊരു പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മാരുതി ഉദ്योग ലിമിറ്റഡും ജപ്പാനിലെ സുസുക്കിയും കൂടെ ചേർന്നാണ് പിന്നെ കാണുന്ന ഈ മാരുതി റവല്യൂഷൻ കൊണ്ടുവന്നത്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ അവർ മാർക്കറ്റ് വാസ് ഓപ്പൺ. ഇപ്പൊ എല്ലാ കമ്പനികളും, ലോകത്തിലെ എല്ലാ ലീഡിംഗ് ബ്രാൻഡ്സും നമ്മുടെ സ്ട്രീറ്റിലുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്? ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ ബൗണ്ടറീസ് ഒക്കെ എന്താണ്? എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും അവരുടെ ബൗണ്ടറീസ് തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ദാറ്റ് ദി ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റ് ക്യാൻ കം ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ദെയർ ബിസിനസ്. അതുകൊണ്ട് മെച്ചമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇഷ്ടം പോലെ മെച്ചമുണ്ട്. കാരണം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ പട്ടിണി മാറിയതൊക്കെയാണ്. അത് ബൗണ്ടറി ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒത്തിരി പേർക്ക് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും. So that was actually the advantage of globalization. Globalization, I told you, industries are working on a global basis now. എവിടെ നിന്നാണോ ചീപ്പായി കിട്ടുന്ന സാധനം അവിടെ നിന്ന് ആ സാധനം വാങ്ങിക്കുക, എന്നിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു തന്ത്രം. ഇപ്പോ ഈ ഫോക്സ് വാഗൺ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ്, ഫോക്സ് വാഗണിനെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഫോക്സ് വാഗൺ വാസ് എ ജർമ്മൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ ജയന്റ്. അവരുടെ അസംബ്ലിംഗ് സ്റ്റേഷൻസ് ഇവിടെയാണ്, പൂനെയിലാണ്. അതേസമയത്ത് അവരുടെ ഈ ടെക്നോളജി, അത് എൻജിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ടെക്നോളജി എല്ലാം ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻ ജർമ്മനി ടെക്നോളജി വാസ് ചീപ്പർ. അതുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് ടെക്നോളജി എടുക്കും. ബട്ട് ലേബർ വാസ് ചീപ്പർ ഇൻ ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ലേബർ ചീപ്പാണ്. കാരണം എന്താ? ഇവിടുത്തെ കൂലിയും അവരുടെ കൂലിയും കമ്പയർ ചെയ്യാനേ പറ്റത്തില്ല. ഇവിടെ മാൻ പവർ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് അതെടുക്കും, അവിടുന്ന് ടെക്നോളജി എടുക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഈ പ്രൈസിനൊക്കെ കാറ് വെക്കാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ കണ്ടംപററി സിറ്റുവേഷൻ. Okay. Now, so before proceeding to the next portion, let us have a short break of 5 minutes. I shall come back after 5 minutes. Okay.
Hello. Okay, are you there? Shall we start? Am I audible? Okay. Um, it was Matthew Arnold who started a discussion on culture in the beginning of the 20th century. I know in the 20th century, Matthew Arnold's ideas were carried forward by another great critic of the time, Dr. F.R. Lewis and Q.D. Lewis. F.R. Lewis and Q.D. Lewis. Q.D. Lewis is his wife, Queenie and Queenie David Lewis. That is Q.D. Lewis. 1 minute. Okay. And F.R. Lewis was the next important figure in the history of cultural studies. And he introduced the concept of the great tradition. The great tradition, a concept introduced by F.R. Lewis. What is great tradition? So he identified a great tradition in English literature, in English literature. And according to him, writers from Shakespeare to Jane Austen should be considered as the great tradition, and their texts should be introduced in school and college curriculum. School and college curriculum. 1 minute. Okay. So, the great tradition. What is the great tradition? According to F.R. Lewis, writers from Shakespeare to Jane Austen should be considered as great tradition. And their text should be compulsorily taught in schools and colleges so that the English children would get an idea about the, glorious British literature. And
And so he said so because of a specific reason. There's a specific reason for that kind of a classification. What's the specific reason? I told you, after industrialization, that is at the beginning of the 20th century, the society was divided into two, that is the bourgeoisie and the proletariat. And then later, because of the timely intervention of Ford and Fordism, England became a fully employed country. So the lifestyle or the lifestyle and conditions of the people got improved. And at the beginning of the 20th century, universal education was introduced. So that means all children in the country below a certain age should be given compulsory education. So compulsory education was introduced. So as a result of this compulsory education, the rate of literacy increased in England, and most of the people became literate. They were able to read, write, and make mathematical calculations and the like. So basic education was ensured for all in the country. So the rate of literacy increased. People became literate. And so naturally, the newly literate class of people, their sensibilities were not as refined by the educated people, that is the university educated people. They were only able to read, write, and make mathematical calculations. Their literary sensibilities were not sharpened or refined. So they may not actually find it interesting to read the works of Jane Austen or Shakespeare or such classical writers. And instead, and at this time, another change took place in literature. A new sort of literature evolved to cater to the needs of the newly literate class. A new sort of literature, a new sort of publication industry flourished. And the new sort of publication industry or literature can be considered as popular literature or pulp fictions. Still later they were called the pulp fictions. മലയാളത്തിൽ നമുക്കതിനെ പൈങ്കിളി സാഹിത്യം എന്നും പറയാം. പൈങ്കിളിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ? മലയാളത്തിൽ അത് നേരത്തെ മുതലേ തുടങ്ങി, പൈങ്കിളി സാഹിത്യം തുടങ്ങി. ശരിക്കും മുട്ടത്ത് വർക്കിയൊക്കെ പൈങ്കിളി സാഹിത്യകാരനായിട്ട് തുടങ്ങി. പിന്നീട് ഒരു ക്ലാസിക്കൽ റൈറ്ററായിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആളാണ്. പിന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ നമ്മുടെ മലയാളത്തിലും മനോരമയിലും ഒക്കെ പണ്ട് ആഴ്ച പതിപ്പുകളിൽ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന റൈറ്റേഴ്സ്, മാത്യു മെറ്റം, സുധാകർ മംഗളോദയം, കമലാ ഗോവിന്ദ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള റൈറ്റേഴ്സ് എഴുതുന്നത് പോലെ. സോ ദേ വർ കോൾഡ് പോപ്പുലർ ലിറ്ററേച്ചർ, പൾപ്പ് നോവൽസ് എന്നൊക്കെ പറയാം. അതായത് പണ്ടത്തെ പൈങ്കിളി. And then this new form of literature, parallel form of literature, were very melodramatic in their structure, and they were full of exciting episodes, like murder, revenge, even pornographic details are there. So such things were the usual ingredients of the popular literature, and they were printed on cheap pulp. അന്ന് ഈ ചീപ്പ് പൾപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീരെ
മോശമായിട്ടുള്ള പേപ്പർ, ഈ പേപ്പർ കമ്പനിക്കാർ കളയുന്ന പേപ്പറുണ്ട്, പൾപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതിന്റെ പൾപ്പ് ചീപ്പ് പൾപ്പായിട്ട് കളയുന്ന പേപ്പറുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിലോ കണക്കിന് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലുള്ള പേപ്പറിൽ ഇത് പ്രിന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരും, സോ ദാറ്റ് its price can be, the prices can be reduced. So that is why it's called pulp fiction. So this kind of literature was introduced in the 20th century. See, this is a great, turning point, because സാഹിത്യം ഉണ്ടായിട്ട് ഇത്രയും കാലം ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു പുതിയ വ്യവസ്ഥിതിയാണ് ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. കാരണം അതിനെയാണ് ഈ പറയുന്ന പോപ്പുലർ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. Full of revenge, murder, then pornographic details and such exciting things. ഇങ്ങനെ ഇക്കിളിപ്പെടുത്തുന്ന കഥകളുടെ ഒരു പിന്നെ നിര തന്നെ പിന്നെ വന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം, this is a possible threat to standard literature. So a reader, who is so familiar with this kind of novels may think that this is literature. He may mistake that this is literature. ഇതാണ് സാഹിത്യം എന്ന് ചിലരെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകും. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് മനുഷ്യനെ പെർവേർട്സോ മനോരോഗികളോ ആക്കാൻ തക്കതായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് so these books, I mean this popular literature was a possible threat to standard literature. So that was why F.R. Lewis insisted on the concept of the great tradition. That was why he insisted that the books of writers from Shakespeare to Jane Austen should be compulsorily taught at schools and colleges, so that the coming generation would get an idea about the rich and glorious past of English literature. So are you following me? You got my point? Hello? Are you following me? Gayatri, Rahel, ആരുമില്ല ഇവിടുന്ന്? ആര്യ? Yes. Yes, that's it. So that is why Dr. F.R. Lewis insisted on what is called the great tradition. And so thus Matthew Arnold's idea was carried, Matthew Arnold's discussion on culture was carried forward by Dr. F.R. Lewis in the 20th century. I know an important, beginning for modern cultural studies is, the publication of this book, The Uses of Literacy by Richard Hogarth. The Uses of Literacy by Richard Hogarth. And Hogarth then later became the first director of the CCCS, or the Center for Contemporary Cultural Studies. And in this book, that is The Uses of Literacy, Hogarth discusses two important movements in two parts of the book. The first part is entitled The Older Order. And here he examines an old order of working class life, an old order of working class life. He himself belonged to a working class family. And then he recalls with dismay, or
a kind of nostalgia, how they lived in the old order of working class life. And then, so what does it mean? An old order of working class life was somehow lost in the 20th century. So before the evolution of this kind of popular fiction, popular literature, or this kind of literacy, they lived in a kind of, ideal life, ideal society. And they had their own art forms, their own, literature, like the folk songs, the folk art forms, the folk drama, amateur theatre, and the like. So they had their own, art forms before the evolution of this kind of popular literature. നാടൻ പാട്ട്, നമ്മുടെയൊക്കെ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞ നാടൻ പാട്ടുകളെ, കൊയ്ത്ത് പാട്ട്, പിന്നെ ഈ കൊയ്ത്തുമായും ഈ നടീലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒത്തിരി കലാരൂപങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ഓൾഡ് ഓർഡർ ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും നശിപ്പിച്ചതാണ് ഈ പറഞ്ഞു വരുന്ന പുതിയതായി വന്ന പോപ്പുലർ ലിറ്ററേച്ചറുകളെല്ലാം. അപ്പൊ അന്ന് ഇഷ്ടം പോലെ പാട്ടും നമ്മൾ ഈ കലാഭവൻ മണിയുടെയൊക്കെ പാട്ട്, നമ്മുടെ കോണ്ടക്സിൽ പറഞ്ഞ കലാഭവൻ മണിയുടെ പാട്ടുകൾ, നാടൻ പാട്ട് പറയുന്നത് അന്ന് നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ക്ലാസിന്റെ ഇടയിൽ വളരെ പ്രചാരത്തിലിരുന്നതും അവരവരുടെ ഐഡന്റിറ്റി ഉറപ്പിച്ചതുമായ സംഭവങ്ങളായിരുന്നു. പക്ഷെ പിന്നെപ്പോഴും ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിട്ട് ഇതിനെല്ലാം മാറ്റിക്കളയും. എന്നിട്ട് അതിന് പകരം they were replaced by popular journalism and spicy magazines. Popular journalism and spicy magazines. പിന്നെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ, കാരണം ഇവർക്ക് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് they had to spend their leisure time. ഇപ്പോഴാണ് ലെഷർ ടൈമിന് ഒരു സാധനമില്ല. കാരണം ഫുൾ ടൈം നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്താണ് മൊബൈൽ ഫോണും ലാപ്ടോപ്പും മണ്ണാങ്കട്ട എല്ലാം ഉള്ളത് കാരണം വി ആർ ആക്ച്വലി ഡിവോയിഡ് ഓഫ് ടൈം. ലെഷർ ടൈമിന് ഒരു സാധനമില്ല. So it was very difficult for them to pass the time. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയിരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ബുക്സ് ആണ്. ബുക്ക് വായിക്കാനും മാത്രമേ, ടി വി ഒന്നും ഇല്ല. So they actually devoted their time to reading. And so when new spicy magazines and popular journalism and melodramatic fiction were introduced, popular literature were introduced, they turned to these things. And so in the second part of this book, Richard Hogarth found fault with such spicy magazines and popular journals, because they had destroyed an old order of working class life. So these are the major arguments in the uses of literacy by Richard Hogarth. And Hogarth, യെല്ലോ ജേർണലിസ്റ്റ് എന്നും യെല്ലോ പത്രം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ, മഞ്ഞപ്പത്രം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് യശോദി, റൈറ്റ്? And then the Center for Contemporary Cultural Studies at Birmingham University was established. And so Richard Hogarth was the first director of the Center for Contemporary Cultural Studies, or the CCCS. It started in a British university, Birmingham University. One second.
Okay. So, so the CCSCS was introduced in started in Birmingham University, and the founders were Hogarth and Stuart Hall, and Hogarth became the first director of the Center for Contemporary Culture Studies. So this is actually the starting point of cultural studies as a discipline. And then another important figure was E.P. Thompson. E.P. Thompson. Another important figure in culture studies was E.P. Thompson. And E.P. Thompson's important contribution is the book, The Making of the English Working Class. The making of the English working class, how the English working class evolved. And then, so here, if we look at the theoretical output of all these writers, that is from Matthew Arnold to Hogarth or E.P. Thompson. Matthew Arnold, F.R. Lewis, and Hogarth, and E.P. Thompson. If we analyze their contributions, we can see that their concept of culture was elitist. Their concept of culture was elitist. So, please listen carefully, and if you find it difficult to understand, please let me know. So their concept of culture was elitist. How? Because they reserved this term culture to a particular, idea or a particular set of ideas or a particular group of people, which means their concepts of culture was not all inclusive. You got the idea? So their concept of culture was not all inclusive. They reserved this term culture to a small group of people or a small set of ideas. According to Arnold, the best that is known and taught in the world, that is culture. And F.R. Lewis then used the term the great tradition, and so this great tradition is not all inclusive. It is again reserved for a few writers. And then Hogarth and E.P. Thompson condemned the new changes in working class life. So in all these things, we can see that all these people were not ready to accept everything as culture. They reserved this term culture to a group of people or a set of ideas. But things changed completely with the arrival of another, leading, philosopher and theorist, Raymond Williams. And for the first time in culture studies, Raymond Williams said that culture is ordinary. Culture is ordinary. So this is a topic that that's included in your syllabus. Culture is ordinary. So Raymond Williams gave an altogether different view of culture, and he said that culture is a whole way of life. It is a whole way of life. It is not reserved to a specific form of life, but it is a whole way of life. It is a culture. It is actually a kind of, it is something that people make together. It is something that people make together. It is a whole way of life, according to Raymond Williams. Are you following me? Hello? Are you following me? Any doubts?
Hello? Somebody please respond. Gayatri, what do you mean by no? You don't understand? Or Rahel also said no. What is meant by this no? Okay. Right. So Raymond Williams said that culture is ordinary. It is something the people of a society make together. It is a whole way of life. So that means the elitist view of culture was removed by Raymond Williams. That's it. He removed that elitist view of culture. It is not reserved for an elite view. It is actually a term which can be applied to a whole way of life. This is what Raymond Williams said. So see how the concept of culture altered with the arrival of Raymond Williams. And Williams said that there are three forms of culture. They are the dominant culture, the residual culture, and the emergent culture. The dominant, residual, and emergent. So these are the three forms of culture according to Raymond Williams. So in every society, we can see these kind of these three, forms of culture. The dominant culture refers to the dominant mainstream culture of a society. Every society has a dominant mainstream culture. And so the dominant culture, in every society, we can see a dominant culture. A culture that is dominating, which can be considered as the mainstream culture of the society. And we are living in a secular democratic country. And so there is a dominant culture here. And then that is considered as the mainstream. And all our cultural products, the cinema, the film, the books, the literature, art, and all these were actually made to cater to the demands of the mainstream culture. So that dominant form of culture is called dominant culture. Then there is the residual culture. Residual culture means a culture that existed in the past, but still they exist in the contemporary society as residues. Residues means leftovers of an erstwhile culture. So that's what's called the residual culture. A culture that was the dominant culture of the past, but still it is no longer the dominant culture. But at the same time, their legacies, their residues can be seen in contemporary culture, in contemporary society. Such culture is called residual culture. I shall show you an example. And those who are coming from Trivandrum may find it quite familiar, because this is the ceremonial Arat procession of the Sri Padmanabha Swami temple. See this clip. Can you see this PPT? Can you see this video?
Okay. Have you watched this clipping? Okay. See what happens in this video clip. കണ്ടോ അത് പത്മനാഭസ്വാമി ആറാട്ടിന് പുറത്തേക്ക് എഴുന്നള്ളുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവവികാസങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത്. അതായത് ഡേറ്റിയെ പുറത്തേക്ക് എഴുന്നള്ളിക്കുമ്പോൾ കേരള പോലീസിന്റെ ഒരു ബാൻഡ് സെറ്റ് കണ്ടോ, അവരുടെ ഗൺ സല്യൂട്ടും അവരുടെ എസ്കോർട്ടും ഉണ്ടാവും ഈ ആറാട്ട് പ്രൊസഷൻ. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലായോ? എന്താണ് വൈ? പോലീസ് ബാൻഡാണ് മുമ്പിൽ പോയത്. പോലീസിന്റെ ഒരു ഗൺ സല്യൂട്ടും ഒരു പോലീസ് ബാൻഡിന്റെ ഒരു അകമ്പടിയും ഉണ്ടാവും ഈ ആറാട്ട്. അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 1750s തൃപ്പടിദാനം നടന്നപ്പോൾ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഹെഡായി തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യം മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവ് പത്മനാഭസ്വാമിക്ക് അടിയറ വെച്ചു. അന്നു മുതലേ പത്മനാഭസ്വാമി ഈസ് ദി ഹെഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഹെഡാണ്. അതായത് രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും പത്മനാഭദാസൻ മാത്രമാണ്. സ്റ്റേറ്റ് ഹെഡായിട്ട് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഡേറ്റിയാണ്. അതായത് ഒരു പക്ഷേ രാജ്യത്ത് ഈ ലോകത്ത് സ്വന്തമായ ഒരു രാജ്യമുള്ള ഒരു ദൈവം പത്മനാഭസ്വാമി ആയിരിക്കും. അതായത് ഹീസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഹെഡ് ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ. അപ്പൊ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഹെഡ് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ട ആചാര മര്യാദകളാണ് ഈ പറയുന്ന ഗൺ സല്യൂട്ടും പോലീസ് ബാൻഡ് സെറ്റും ഒക്കെ. അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും സ്റ്റിൽ ദീസ് തിങ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി. പണ്ട് ഡോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമായിരുന്നെങ്കിൽ now it is no longer dominant entity, but still it is practiced. അത് മാത്രമല്ല, പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ആറാട്ടിന് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിന്റെ റൺവേയിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. അന്ന് പ്ലെയിൻസ് വരെ റീഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യും. എയറോപ്ലെയിൻസ് അന്നത്തെ ഷെഡ്യൂൾ മുഴുവനും മാറ്റും. പ്ലെയിനുകൾ ലാൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല. അതുവഴി ആറാട്ട് ഘോഷയാത്ര കടന്നു പോയിട്ടേ അത് ചെയ്യാറുള്ളൂ. ഇപ്പോഴും അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. So that means in the past this was the dominant form of culture, but now they exist in the contemporary society as residues, and that kind of a cultural form is what is called residual culture. And now another form of culture, according to Raymond Williams, is emergent culture. So what is the emergent culture? So this kind of a culture can be seen everywhere. That is in every society. That is a group of people who do not conform to the standards set by the dominant culture, and they rejected the standards of the dominant culture. And this kind of people were called the emergent. This kind of culture is called the emergent culture. Every society we can see the emergent culture. See, come on. What we call the freaks in the society. ഇവരൊക്കെ emergent culture ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ they are not actually assimilated into mainstream culture. They are against the mainstream culture, and they are not ready to conform to the standards of the residual culture. ഇവരെയാണ് ഫ്രീക്കന്മാരെന്ന് നമ്മൾ പറയും. So they see how they decorate their hair and body with different sorts of artifacts. The hair cutting, the kind of dress. കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഇല്ല, ടോയ്ലറ്റ് ബ്രഷ് പോലെ തലമുടി വെട്ടലും പിന്നെ കീറി പറഞ്ഞ ജീൻസും ഒക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഫ്രീക്കന്മാരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? സോ ഇവരുടെ ഈ ഒരു തരം ഡ്രസ്സിങ്ങിലൂടെ അവരെന്താണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? സോ they say that they are not ready to conform to the standards set by the dominant society. ഡോമിനന്റ് കൾച്ചറിനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനെതിരെ അവർ
ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില തന്ത്രങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്ന തലമുടി വെട്ടും ഈ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡ്രസ് കോഡും ഒക്കെ. ആൻഡ് ഓൾസോ അതിന് പല കൾച്ചറൽ മീനിങ്സും ഉണ്ട്. ഈ കാതില് ഇവിടുത്തെ പിള്ളേർക്ക് അറിയാവുന്ന എനിക്കറിയില്ല, വലത്ത് കാതിൽ സിംഗിൾ കമ്മലിട്ടാൽ ആണുങ്ങൾ, അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? കൾച്ചറൽ മീനിങ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? വലത്ത് കാതിൽ സിംഗിൾ ഇയറിങ് ഒരു പയ്യനിട്ടാൽ, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ ഇറ്റ് മീൻസ് ഹീസ് എ ഗേ. ഇറ്റ് മീൻസ് ഹീസ് എ ഗേ. ഗേ ഐഡന്റിറ്റിയുടെ ഭാഗമാണ്. ഇവിടെയുള്ള പയ്യന്മാർക്കൊക്കെ ഇതൊക്കെ അറിയുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ആൻഡ് ഓൾസോ എ സിംഗിൾ ആംഗ്ലെറ്റ് ഓൺ ദി റൈറ്റ് ലെഗ് ബൈ എ ഗേൾ may say that she is a lesbian. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഐഡന്റിറ്റിയുടെ പാർട്ടായിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ കുറെ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. and they were called the emergent culture. Is it clear? No? ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? Okay, so these are the three forms of culture according to Raymond Williams: the dominant culture, then the residual culture, and then the emergent cultures. So these are the three forms of culture according to Raymond Williams. And then now we have to see the distinction, the difference between culturalism and structuralism. Culturalism, as introduced by Raymond Williams, stresses the ordinariness of culture. It stresses the ordinariness of culture and the active creative capacity of the people to construct shared meaningful practices. So that's what's called culturalism. But structuralism considers culture as a signifying process. It considers culture as a signifying process. So that means the concept of the meaning is actually the outcome of the structures or predictable regularities that lie outside the given system. So that is what structuralism says. So now we have to distinguish between culturalism and structuralism. Structuralism views culture as a signifying process, whereas culturalism stresses the ordinariness of culture, which means how people make meanings together. How people make meanings together. And that is what culturalism is concerned about. And then the next important figure in culture studies is Stuart Hall. We shall study him in detail later. Stuart Hall. And then there is what is called the popular culture. Popular culture, as we have seen, popular in the sense that it is well liked by the people, by all the people of the society. So there is a separate genre called the popular cinema. Popular cinema. Popular cinema and award films are there. And they are commercial. Popular culture or popular films are commercial success because the majority of the people would see popular films. Okay, these things we shall discuss in detail. And the last director of the CCCS was Paul Duguay. Paul Duguay. Paul Duguay was, Paul Duguay was, best remembered for his concept of the circuit of culture. Circuit of culture, a concept introduced by Paul Duguay.
And so circuit of culture was introduced in the concept of, in the area of marketing, how things are circulated in culture. How things are circulated in culture. That is actually what circuit of culture speaks. So as you can see, these are the in circuit of culture there are 5 important movements. 5 important movements. They are representation, identity, production, consumption, and regulation. Representation, identity, production, consumption, and regulation. So here, products are marketed in the society with the help of culture. So products are circulated in this market with the help of culture. Or in other words, culture provides a congenial climate for products to be circulated in a capitalist culture. So the first important thing is how the product is represented. So that's very important. How a product, the first thing is that before launching a new product, the capitalist strategy is to create a desire for that product in the society. Then they will actually launch the product. You got the idea? So in a capitalist society, first they will create the need for a particular product. And this is done through culture, like cultural artifacts or cultural products like the films, literature, television events, and the like. And then that when the desire is created in the society, then they would actually launch the product. For example, പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ പെൺകുട്ടികളുടെ സൗന്ദര്യ ലക്ഷണമായിട്ട് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇടതൂർന്ന ചുരുണ്ട തലമുടിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നളചരിതത്തിലൊക്കെ അളിവേണി എന്ന് പറയുന്നത്. അളിവേണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ടിനെ പോലെ ചുരുണ്ട് നിബിഡമായിട്ടുള്ള കറുത്ത തലമുടിയുള്ളവളാണ് സുന്ദരി. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, വണ്ണം അത്യാവശ്യം ശരീരം പുഷ്ടിയൊക്കെ ഉള്ള സ്ത്രീ ശരീരമാണ് നമുക്ക് സൗന്ദര്യ സങ്കല്പമായിട്ട് നമ്മൾ കരുതിയിരുന്നത്. കാളിദാസിന്റെയൊക്കെ കഥകളിലും നാടകങ്ങളിലും കവിതകളിലും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീയെ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുക. പക്ഷേ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റുകൾ വിചാരിച്ചു പുതിയൊരു സംഭവം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെന്ത് ചെയ്തു, ഹോളിവുഡ് ഫിലിംസിലൂടെയും ടെലിവിഷൻ ഇവന്റ്സിലൂടെയും അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സിലൂടെയും they created a new concept of beauty. ആ ന്യൂ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ബ്യൂട്ടിയിലാണ് ഫ്ലാറ്റൻഡ് ഹെയർ ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ തല ഇങ്ങനെ സിൽക്കി ആയിട്ട് നീണ്ട് വിടർന്ന് കിടക്കുന്ന സിൽക്കി ഹെയർ, ഫ്ലാറ്റൻഡ് ഹെയർ, ചുരുണ്ടതല്ല, ഫ്ലാറ്റൻഡ് ഹെയർ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൾച്ചറൽ ഡിസയർ, ഒരു നീഡ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. എന്നിട്ടും സംഭവിച്ചു, they launched a lot of products for hair straightening. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സുന്ദരിമാരെല്ലാം സ്ട്രൈറ്റൻഡ് ഹെയർ ആക്കാൻ വേണ്ടി പരക്കം പാഞ്ഞിട്ട് അവസാനം എന്ത് ചെയ്തു, ഈ പ്രോഡക്ട്സ് എല്ലാം വാങ്ങിച്ചു ഉപയോഗിച്ചു. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, ഈ പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ബ്യൂട്ടി ഓൾട്ടർ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ്? ബിക്കോസ് ഓഫ് കൾച്ചർ, ത്രൂ കൾച്ചർ. അത് നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വേറെ ടോപ്പിക്സിൽ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കും. അനന്തപത്മനാഭൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് കാലത്ത് കാതുകുത്തും ആയിരുന്നല്ലോ അമ്മാവന്മാർക്ക്. അതെ, പണ്ട് കാലത്ത് കാത് കുത്തുന്ന ഒറ്റക്കാതിലല്ല കാത് കുത്തുന്നത്, 2 കാതിലും കാത് കുത്തും. എന്റെ അച്ഛനൊക്കെ കാത് കുത്തിയിട്ടുണ്ട് 2 കാതിലും. പണ്ടത്തെ ഒരു ഹിന്ദു ഐഡന്റിറ്റിയുടെ പാർട്ടായിരുന്നു 2 കാതിലും കാതര് കടുക്കനൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുക എന്നൊക്കെ പറയും. അത് ഒരു കാതിലല്ല, 2 കാതിലും കുത്തുമായിരുന്നു. ഓക്കെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ കൾച്ചറൽ ഒരു ആർട്ടിഫാക്ട്, ഒരു ഡിസയർ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഹെയർ സ്ട്രൈറ്റനിങ് നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞു, അതാണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് പറയുന്നു. അവസാനം എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മുടെ സുന്ദരിമാരെല്ലാവരും കൂടി
ഹെയർ സ്ട്രൈറ്റനിങ്ങിന് വേണ്ടി പാഞ്ഞു പോകുന്നു. ആൻഡ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ ഇതിന്റെയൊക്കെ അൾട്ടിമേറ്റ് ബെനിഫിഷ്യറി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് സൊസൈറ്റി തന്നെയാണ്. അതുപോലെ ശരീരപുഷ്ടിയൊന്നും അല്ല നല്ലത്, സ്ലിം ബ്യൂട്ടി ആണെന്ന് പറഞ്ഞ അവസാനം മെലിയാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ പരക്കം പായുന്നു. സോ ദീസ് ആർ ആക്ച്വലി ദ കൾച്ചറൽ നീഡ്സ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ദി capitalist society. And so in this context, this is very important. The circuit of culture is important. First, the product is represented in a particular way. Then the identity is important. Identity means the identity of the people who are going to use the products. That's very important. What sort of identity is there? What kind of people are going to use this product? Then it's production. Then it's production means it's how this is produced and then how it is consumed. And regulation means the laws and rules that are related to the marketing, manufacturing and marketing of the products. So these five form a circuit, and this is what Paul Duguay called the circuit of culture: representation, identity in production, consumption and regulation. Okay, so I shall explain this with the help of an example. See this video. This is an early advertisement of the Sony Walkman. Have you watched the advertisement? Hello. So see here how this artifact is that this product is represented. Walkman. So that name is very important. Walkman. Sony Walkman. Walkman is important. Why? Why Walkman? So that term is important. You know, before the introduction of the Walkman, if you want to listen to music, you had to sit in front of the stereo, or you had to be physically present before the musician or the singer. Then only you could, enjoy music. That means your mobility was rather restricted before the introduction of the Walkman. You had to be physically present at the place where the concert was going on, or you had to be physically present before the, stereo. So your movement were actually restricted before the coming of the Walkman. So here Walkman. So that means you can still listen to music. This is what Walkman.
So you can walk mobility. You can listen to music anywhere while running or walking or jogging. You can listen to music because this ensures that kind of a mobility. And this is how it is represented. And then how it is. Then what about the identity of the people? Who are the people who are going to use this product? Obviously, the young people. So they have better mobility. It's a young people, the younger generation who have better mobility. So in the first advertisement, you can see this kind of a distinction. That is a Western girl, a young Western girl with the frantic movements of the body is actually contrasted with an Eastern man, a Japanese or a Chinese, an old man with the restricted movements. See? And the same concept is repeated in the second advertisement where two young girls were actually dancing according to some tunes with, energetic movements, whereas an old lady was actually, in fact, fumbling with a kind of, device. So the thing is that if the older, younger Eastern generation want to be like the young people, the energetic, enthusiastic young people, they should use the Walkman, and because the Walkman ensures that kind of a mobility to these people. So this is how it is. Then the identity is actually important in the production of an artifact. Then how this is all other things like the production, how this is produced, and pertaining to the laws of the company and the rules of the company and the like. Then how this is, and these are all very important. The consumption depends on how it is represented and about the identity of the people who are going to be, who are supposed to use this product. And then the regulations under which it should be used and it should be produced and manufactured. So these are actually the important movements in the circuit of culture introduced by Paul Duguay. Okay, now I think we have, discussed most of the major events in the evolution of cultural studies. Now, before concluding the session, if you have any doubts or comments, you can, share them with me now. ആർക്കും സംശയമൊന്നുമില്ലേ? ആരും ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ. മനസ്സിലായില്ല? മനസ്സിലാകാത്തതുകൊണ്ടാണോ? Walkman Okay, the term Walkman, that is important because it is a portable device. It is, it ensures mobility. You can walk around and jogging or engage in jogging while using the Walkman. So Walkman. So that is why that term is important. It ensures mobility. And so it is meant for the younger people, the younger generation. So that is why in both ads they used energetic young people with frantic movements of their body as the models. So that's what's meant by
identity of the consumers. Gayatri, is it clear? Raymond Williams mean emergent culture is bad. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ബാഡ് എന്നൊന്നും ആരും എങ്ങും പറയുന്നു. അത് ഒരു 3 ഫോംസ് ഓഫ് കൾച്ചർ എന്നേ പറയുന്നു. എമർജന്റ് കൾച്ചർ ബാഡ് ആണെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ കൾച്ചറിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന 2-3 പ്രതിഭാസങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നത് doesn't mean that it is bad. Because the dress is a kind of politics. നമ്മുടെ ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് നമ്മളുടെ ഡ്രസ്. നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡ്രസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് സേ സംതിങ് അബൌട്ട് അസ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്സോ ഒരു സംഗതിയോ കാണും. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മീൻസ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ. മിക്കവരും ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവനങ്ങനെ ഇട്ടു ഞാനും ഇങ്ങനെ ഇട്ടേക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. Emergent culture is, of course, emergent culture is actually against dominant culture because it is, a way to counter the claims of dominant culture. അപ്പൊ ഡോമിനന്റ് കൾച്ചറിലെ നമ്മൾ പറയും വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഡ്രസ് ചെയ്ത് നടക്കണം എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ ഇവരങ്ങനെ അല്ലല്ലോ നടക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട. അതുകൊണ്ടാണ് അവരിങ്ങനെ തലമുടി വെട്ടുന്നതും ചിലപ്പോൾ കുളിക്കാതെ നടക്കുന്നതും കാലയിലെ കീറിയ ജീൻസ് ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്നതും ഒക്കെ കാണും. അപ്പൊ കാർട്ടൂണിനകത്ത് കാണുന്നില്ല, ഇത് പിച്ചക്കാരൻ വന്നു എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല, ഇത് ജീൻസ് കീറിയ ജീൻസും ഒക്കെ ഇടും. പക്ഷെ വലിയ ഫ്രീക്കായിരിക്കും. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഈ കൾച്ചർ സ്റ്റഡീസിനകത്ത് തന്നെ 2 സ്ട്രീംസ് ആണ്, കൾച്ചറലിസം, സ്ട്രക്ചറലിസം. കൾച്ചറലിസം സ്റ്റഡീസ് കൾച്ചർ, ഹൗ കൾച്ചർ ഈസ് മെയ്ഡ് ബൈ പീപ്പിൾ. ബട്ട് സ്ട്രക്ചറലിസം സ്റ്റഡീസ് ഹൗ കൾച്ചർ ഈസ് ആക്ച്വലി എ സിഗ്നിഫൈങ് സിസ്റ്റം. അതായത് ത്രൂ സിമ്പിൾസിലൂടെയാണല്ലോ സിഗ്നിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത്. സിമ്പിൾസിലൂടെ കൾച്ചറിന് എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സ്ട്രക്ചറലിസം പഠിക്കുക. So that is the difference between culturalism and structuralism. നമുക്ക് ഇനി ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇനി അത് കൂടുതലായിട്ട് വരും. രേഷ്മ, അത് നല്ല ചോദ്യം. എമർജന്റ് കൾച്ചർ ഡോമിനന്റ് കൾച്ചർ ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ആവുമോ? ആവും. കല്യാണം കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവരും എമർജന്റ് ഡോമിനന്റ് കൾച്ചറിലേക്ക് പൊക്കോളും. അതുവരെ കാണത്തുള്ളൂ ഇതൊക്കെ. അതുവരെ എല്ലാവരും എമർജന്റ് കൾച്ചറിലേക്ക് വരും. എമർജന്റ് കൾച്ചർ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ദോസ് പീപ്പിൾ വിൽ ബി അസിമിലേറ്റഡ് ബൈ ദി ഡോമിനന്റ് കൾച്ചർ. കുറെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡോമിനന്റ് കൾച്ചറിലും ഇത് കടന്ന് വന്ന് ചിലപ്പോൾ ഡോമിനന്റ് കൾച്ചറും കുറേയൊക്കെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു വരും. നമ്മുടെ ഈ ഡ്രസ് മേക്കിങ്ങിലെ വാൻ ഹ്യൂസൻ ഒക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ ദ ക്വീൻ എന്നൊക്കെയാണ് അവർ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത്. അതായത് പ്രിൻസ് ഓഫ് വെയിൽസിന്റെ ഡ്രസ് മേക്കേഴ്സ് ആണ് വാൻ ഹ്യൂസൻ. പ്രിൻസ് ഓഫ് വെയിൽസിന്റെ ഡ്രസ് മേക്കേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ ദ ക്വീൻ എന്നാണ് വാൻ ഹ്യൂസനെ പറ്റി പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർ ഭയങ്കര ഫോർമൽ അങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സാണ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പൊ വാൻ ഹ്യൂസനകത്തും ഈ പോലെ നരച്ചതും കീറിയുമായിട്ടുള്ള ജീൻസ് ഒക്കെ അവർ ഇറക്കുന്നു. കാരണം ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് എ ട്രെൻഡ്. കാരണം ഈ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ കീറിയതും പറഞ്ഞത് കിട്ടാലും അവർക്ക് കുറച്ച് നേരം കാശ് കിട്ടിയാൽ മതി. ഈ കീറിയതിനൊക്കെ ശരിക്കും നല്ല 2000-3000 രൂപയൊക്കെ വിലയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീൻസ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് വെട്ടുകത്തിയിട്ട് വെട്ടി കീറിയാലും മതി, എപ്പോഴും ഇതുപോലത്തെ കിട്ടും.
റെസിഡ്യൂൽ കൾച്ചറിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് പറയുന്നു? റെസിഡ്യൂൽ കൾച്ചറിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദ ഡോമിനന്റ് ഫോം ഓഫ് കൾച്ചർ. ഡോമിനന്റ് ഫോം ഓഫ് കൾച്ചർ അല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് ഇല്ലെന്നല്ലേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും ഫോളോ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് റെസിഡ്യൂൽ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. റെസിഡ്യൂൽ കൾച്ചറിനെ ഇല്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ അതിനെ അങ്ങനെ ഒരു ഫോം ഓഫ് കൾച്ചർ ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കിടയിലും തന്നെ ഇപ്പോഴും നോക്കിക്കോ, ഈ അങ്ങേയറ്റം ഭയങ്കര പ്രോഗ്രസീവ് ആണ്, മറിച്ചതാണെന്നൊക്കെയാണ് വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിന്റെ എല്ലാ പ്രോഗ്രസിന്റെയും സെന്റർ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ബ്രിട്ടൻ ഇപ്പോഴും രാജഭരണമുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ്. ഇപ്പോഴും ഹെഡ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വീൻ ആണ്. ക്വീൻ എലിസബത്ത് II ആണ് ഇപ്പോഴും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഇപ്പോഴും ഒരളവിൽ വരെ, ഒരു പരിധി വരെ, എല്ലാമല്ല ഒരു പരിധി വരെ എല്ലാ സൊസൈറ്റിയിലും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് റെസിഡ്യൂൽ കൾച്ചർ. റെസിഡ്യൂൽ കൾച്ചറിനെ അംഗീകരിക്കുകയും അതിനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളും സൊസൈറ്റിയിലുണ്ട്. എക്സ്ട്രീം സൊസൈറ്റി മീൻസ് അതിനെ അക്സെപ്റ്റും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്. Okay. Any other group? Or shall we wind up? Okay, shall we wind up now? Okay, see you in the next class. Thank you for your patient listening.